Reason yei ingaita kuti mutendi waMwari atenge jewelry. Avo vanopfeka jewelry mairomeso aMwari vanonzi idolaters, vanonamata zvifananidzo. Tinombofungawo here kuti zvine effect yei kune mafellow men edu anotoonawo takapfeka jewelry nezvatinoita apo tichipfeka majewelry. Mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa Amazing Word apo tiri kukurukura pamusoro penyaya dziri kuitika mukati memakereke. Nhasi nyaya yedu musoro wacho uri kuti iyo Jewelery and Adventism. Please, kana muchiona zvirongwa zvakadai zvakakunakirai, subscribe haiwo. Kana muchionawo zvichibatsirawo hama, share iwo nawo. Kana paine pamwe papotswa kutaurwa kana kuti muda kuwedzera, please feel free kukomenda mu-comment section. Ngatipinde munyaya yedu zvizere. Memory text yedu iri kubva kuna Peter wekutanga chapter 3 verse ya 3 to 5. Inoti iyo kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze kwokuruka vhudzi nekushonga ndarama kana kupfeka nguo, asi ngakuve munhu wakavanzika womwoyo wakashonga zvisingaori zvemweya munyoro wakanyarara unokosha zvikuru pamberi paMwari. Nekuti saizvozvowo kare vakadzi vatsvene vaivimba naJehovha vaizvishongedza nekuzviisa pasi pavarume vavo. From this text tinonyatsoona pachena kuti madzimai vari prone to flaunting and extravagance, kuda kuonekwa nekuda kuchena kuti vari mufeshoni. Panyaya iyi vamwe vanoti hazvinei neruponeso, Mwari vanongoponesa munhu zvakadaro, havatarise nguo yake yakapfeka. Vamwe vanotiwo hachisi chivi, but isusu ngatipinde mushoko raMwari tinyatsoona kuti nyaya iyi yakambomira sei. Firstly, ngatidzokere kumashure kucreation, apo pakasikwa denga nenyika nezvose zviri mukati mayo, kuna Genesis. Hande kuna Genesis chapter 2 verse ya 10 to 12 inoti iyo muEden makabuda rwizi runodiridzira munda uyo rwakaparadzana. Ipapo dzikaita hova ina. Zita rowo kutanga ndipishoni, ndiro runopoteredza nyika yose yeHavhira. Pane ndarama ipapo. Ndarama yenyika iyoyo yakanaka, uyewo pane bheriamu neibwe reonikisi. Tiri kuzviona kubva mushoko raMwari kuti pakusikwa kwakaitwa denga nenyika kwaitovawo nendarama yanga yakawanda iri pamusoro penyika. Tinoona bhuku Patriarchs and Prophets rinotsigira nyaya iyoyi from page 90 paragraph 1 inoti the vast garden-like plains were clothed with verdure and sweet fragrance of 1,000 flowers. God bestowed upon those antediluvian men and rich gifts, but they used his bounties to glorify themselves and turned them into curse by fixing their affection upon gifts instead of the giver. They employed the gold and silver, the precious stones and choice wood in construction of habitations for themselves, and endeavored to excel one another in beautifying their dwellings with the most skillful workmanship. They sought only to gratify their desire of their own proud hearts, and reveled in sins of pleasure and wickedness. Not desiring to retain God in their knowledge, they soon came to deny his existence. They adored nature in the place of God of the nature. They glorified human genius, worshipped the works of their own hands, and taught their children to bow down to graven images. Inotangira pa paragraph 1 to paragraph 3. Zvinoreva izvo kuti pakusikwa kwakaitwa denga nenyika, gold, silver, precious stones zvese zvaive zvakazara pamusoro penyika. Izvo zvakazokonzera kuti vanhu vapedzere vakushandisa the same gold precious stones kuvaka dzimba dzakanaka, vachitoitawo makwikwi ekwikidzana kuvaka zvakanaka. Nokudaro vakabva vakanganwa kuti kuna Mwari anonamatwa. Nguva yavo zhinji yanga yanguva yekuda kugadzira zvakanaka negold nesilver precious stones anga ari available. But muzuva ranhasi akamboendepiko precious stones iwayo negold. Mushoko raMwari tinodzidza kuti wakaitika murove panguva yano. Pamurove ipapo ndo pane nyaya dzese dzakaitika kuti gold tizenge tichiri shaya. Muquotation yatinayo pano inoti the entire earth's surface was changed at the flood. A third dreadful curse rested upon it in consequence of sin. As water began to subside, the hills and mountains were surrounded by a vast turbid sea. Everywhere was strewn with dead bodies of men and beasts. Lord will not permit these to return to decompose and pollute the air. Therefore, he made the earth a variable burial ground. A violent wind, which was caused to blow for the purpose of drying the waters, moved them with the great force. In some instances, even carrying away tops of mountains and heaping up trees and rocks and earth above the bodies of the dead. By the same means, the silver and gold and the choice wood and the precious stones, which had enriched and adorned the world before the flood, and which the inhabitants had idolized, were concealed from the sight and search of men. The violent action of water piling the earth and rocks upon the treasure
in some areas, in some cases even forming mountains above them. God saw that the more he enriched and prospered sinful men, the more they would corrupt their ways before him. The treasures that should have led them to glorify the bountiful giver had been worshipped, while God had been dishonored and despised. Patriarchs and Prophets, page 107, paragraph 1 to 4. Zviri kunzi izvo by the same means, nanda kudzokorora hangu zvaakureva izvo kuti from Patriarchs and Prophets treasures anga ari pamusoro peearth akafushirwa. That's why mazuva ano tave kuita zvekuchera mumigodhi, kuchera makomo tichitsvaga gold nesilver. Zvakavharwa zvose panguva yemurove. Muzuva ranhasi panyaya iyi yemajewelry zviri kumbofamba sei mukati menyika imomo, uyezve pamusoro pemaprecious metals. Ngandei kuna Bible commentary volume 2 page 1012 paragraph 12 inoti iyo, there are men whose hearts have been so hardened by prosperity that they forgot God and forget the wants of their fellow men. Professed Christians adorn themselves with jewelry, laces, and costly apparels, while the Lord's poor suffer for the necessaries of life. Men and women who claim redemption through Savior's blood, who squander the means entrusted to them for the saving of other souls, and then grudgingly draw out their offerings for religion, giving liberally only when it will bring honor to themselves. These are idolaters. Mumazuva anhasi vazhinji vari kushandisa the same jewelry, the same precious metals and stones kuzvivakira upfumi nekuzvinatsa ivo pachavo, vachinyima vanhu vaifana kuponeseka nemari idzodzo, even inzara vaone kuti vamwe vane nzara. So ndo zviri kuitika mazuva anhasi, the same zvakaitika munguva yaNoa, nekuti vanhu pavakawana gold nemaprecious stones vakakanganwa Mwari. Ndo zvavepo muzuva nanhasi. Nyaya iripo pakuti kana muri mumachurches, tadzokera pakare panyaya yedu yejewelry, vakuru varimo mukati mekereke vangave maelders, madikoni, mapastors, ndo vane nyaya huru panyaya iyi. They are not doing their job. Vari kutora kukokera vanhu vane maidols avo mubhaptism kutobhabhatidza munhu ane mazirings akawanda. Chokwadi chacho ndechekuti ngatitendeuke vakuru vekereke, ngatiudze vanhu chokwadi, tisabhabhatidza munhu akane zvimwari zvake. Evangelism page 319 paragraph 3 inoti, some ministers and churches are so desirous of securing an increase of numbers that they do not bear faithful testimony against unchristian habits and practice. Nyaya iripo ndeyekuti vazhinji vakuru vari mukereke vave kunyanya kuda kutsvaga kubhabhatidza vanhu vazhinji, ngavabhabhatidze vanhu vakawanda vasingadzidzise munhu kuti asarudze Kristu before baptism. That's why vave kubhabhatidza vanenge vane zvimwari zvavo mumaoko, mumisoro, muhuro nemumakumbo, nyaya yekuda kuita manhambers akawanda. Semafungiro angu nemaonero angu nyaya yekuti church membership ikawanda, zvegumi zvinowanda, those people vari kuita zvavari kuita kuitira kuti homwe dzavo dzigute. Tikaenda kuna testimonies for the church volume 4 page 630 paragraph 1 inoti, the ring encircling your finger may be very plain, but it is useless, and the wearing of it has a wrong influence upon others. Chokwadi, ring yaunenge wakapfeka inenge iri plain zveshuwa, but iri useless. Wamboipfekerei? Someone ari padyo newe anogona kuaffectika zviri serious because of that ring. Tikaenda kuna testimonies to ministers page 180 paragraph 2 inoti, no one penny should be spent for the cyclet of gold to testify that you are married. So nyaya iripo haisi nyaya yekuti ini ndakaroorwa ndine muchato ndinopfeka ring. Panapa pari kutodiscourage zvakasimba nyaya yering, nekuti patichapfeka ring yemuchato, mumwe achabva ati ndakaingeja nemwana chachata naye ndomutengera ring, mumwe achati ini neshamwari yangu ndichamutengerawo friendship ring, mumwe achataura zvachataurawo iyi ring ndiye zvakati, matozarura floodgates of marings, mumwe achapedza isa pamhuno, mumwe achapedza isa panzeve. So there is no pen inofana kushandiswa kutenga gold ichitestifya kuti we are married. Munhu akatendeuka haana motive yekutenga any kind of jewelry, uchimboishandisei inenge yanyaya yekuonerera. Tsika yekupfeka jewelry mazuva mangwari itori idolatry. Hatiendei kuna Isaiah chapter 3 verse 16 to 21. Ipapo Isaiah akaprofita mubhuku rake iroro chapter 3 anoti verse 16, iye Jehovha akati, vakunda veZioni ndivo vana vesangano, havana manyawi, vachifamba nemitsipa yakati tasa, vachiita meso, vachifamba vakanzenzeta
zvino makumbo avo zvichiti ngwerengwere, maengo bracelets kaya. Naizvozvo ishacharova nhongonya dzemisoro yavo negwenyikwenyu. Tinongovaona vachikwenya izvo nemuchechi vakaiswa mazwivha avo havagezika, vanenge vachiti musoro wakaiswa wivha haugezwi, vanorwa negwenyikwenyu. Haisi hakusi kunyepa zviri kutoitika izvozvo. Jehovha vachafukura miviri yavo, haisi secret, tinongozvionawo vari kuya vakashama mukati memachechi, vachiti vakapfeka ivo vakashama. Jehovha vachafukura miviri yavo. Vhesi ya18 inoti nezuva iro Ishe achabvisa ukomba hwamakumbo avo nezvizuva nezvimwedzi, mabracelets nemarings nemanecklesi nezvinorembedzwa neungetani hwamaoko nezvifukidzo nezvishongo zvomusoro neungetani hwamakumbo nezvisungo nezvitende zvezvinonhuhwira namazango nezvimhete noukomba hwemhino hwanose rings. Meaning to say, zvese zvaverengwa apa, that's part of jewelry. Ndo jewelry yatiri kuona muzuva ranhasi. Mwari havasi kutoida. Isaiah chapter 3 iri kutozviprofita kuti vana veZion ndo zvavatori. Tikana kuna Testimonies of Church volume 1 page 270 paragraph 1 inotiyo, the prophecy of Isaiah 3 was presented before me as applying to these last days. The reproofs are given to the daughters of Zion who gave thoughts only to appearance and display. Nyaya iripo, warning iri kupiwa, nyaya iri kunyanya kubata yakasimbira kumadzimai, nekuti madzimai tinomazivawo nyaya yekudhesa vachionekera vanoita. Varume zviriko kuvarume zvekare, but zvishoma, nekuti murume anogona kutopedza kugora achienda kuchechi nesutu 1 haana kana basa nazvo, asi kumukadzi inenge iri hondo. Kumayuthi havasi vanosara zvekare, varimo mukati menyaya iyi. Handei kuna messages to young people, page 348 paragraph 8 inoti, dear youth, a disposition in you to dress according to the fashion and to wear less and gold and artificial displays. We will not recommend to others your religion or truth that you profess. People of discernment will look upon your attempts to beautify the external as proof of weak minds and proud hearts. Simple, plain, and pretending dress will be a recommendation to my youthful sisters. In no better way can you let your light shine to others than your simplicity of dressing and deportment. You may show to all that in comparison with eternal things, you place a proper estimate upon things of this life. Ndo nyaya iripo vechidiki tiri kupiwawo warning panyaya dzekupfeka, especially vechisikana. Hanzi zvatinopfeka dzimwe dzenguva munhu akatotiona anotoda kuti uyu munhu ari diki, hapana kuri kuendwa apa, ende ari kutoda zvokuchena, tiri kudressing yako zvokuti anzi zvoumwari zvinenge zvisipo pauri. Nhasi zvave kuita kunge everything hazvina restriction, but let's remember, Mwari wave pedyo kudzoka. Ngatiteererei nodiwa naMwari, ngatisiyei jewelry. Mwari havatisiyi takadaro, tinozviziva kuti tine zvatiri kudawo kuti tifengedze miviri yedu. Ngatinamatirei kutendeuka panyaya yekuda kuonekwa, Mwari achitiitira zvakanaka. God bless you.